Very good, very good, very good. Samuel and Joshua, I'm proud of both of you. Do you know why I said so? Because in your age, it is very good because you have an intention. You have an intention to read a good book. Millions of people all over the world read this book, including people like you, a teenager, family, yeah, like Dianita and Ronnie, and also like Lucky, yeah. It is very important because during our life, you know that the life is always be like a wave, yeah. So this is a very good habit. Seven habit. There is another book of this. It's the eighth habit. It's written by the same people, yeah, the same author. It is very good. And so now Joshua and Samuel, yeah, what I like to confess to you, tell you is this. In this point, it's a very important point for you. Why? Because you have an intention, even it is asking by, kenapa ini? Panjangkan waktunya, panjangkan waktunya. Udah Pak, udah. Lanjut Pak. You know, Samuel and Joshua, even this is asking by you, paman atau you bibi ya, and Joshua, if it is asking by your father or your mother, but the way why you want to, this is a very important. Because this is a willingness. This is a willingness that you really want to know something. This is a good thing. Later, ya, you can learn it more deeper. Sampai pada satu ketika, ini bisa disimpan di ambang sadar, di bawah sadar namanya. Jadi, become you behavior. If you only read once, maybe it is not yet in with you. But when you're trying to understand more, it is will be with tanpa Anda sadar, you will know that this is come automatically when you face up the problem. So Samuel and Joshua, you will know what's the difference between you with the others if you already know how to practice in your mind. This is not practice like a football, yeah? This is a practice on your mind, your character, your attitude to do something. So if you already do this, it will be automatically you done in your life. Nanti begini, Laki mau kasih satu cerita begini. Laki punya bapak sama mama tidak sekolah, ya. Mereka tidak bisa baca tulis. Dia nggak bisa ajarkan hal seperti ini kepada Laki. Laki seperti Samuel ini tingkat 1, tingkat 2 dulu. Laki cari buku yang dirak-rak buku orang yang tidak pakai. Dan baca habis bisa seperti komik Kopingho, dibaca terus. Jadi belajarnya sebenarnya dari situ. Jadi kenapa? Karena Laki itu tidak bisa dapat dari bapaknya Laki. Dia hanya kasih spirit. Sekolah saja rajin ya gitu kan. Ya itu saja dia tahu, lainnya enggak. Dia cari duit. Kalau cukup uang pakai, kalau nggak ada berhenti kan gitu aja dia kan. But that is enough. It is enough from him. Because why? Karena dia memang sekolahnya hanya seperti itu. So don't ever blame your parents. Ya, Samuel and Joshua, whatever they are, you are different. You are unique. So develop yourself. So sharpen your soul. Sharpen your soul all over the time. Until you gonna be to kuburan, ya. Ya. Until you gonna be ke kuburan. Tidak ada orang yang tamat ini. So sharpen your soul forever. Every time. Yeah. And the other one is very good for you, the teenager, is win-win. Ya. Win-win itu sangat baik. Kenapa? Karena akan membuat hati kita tidak mendendam ke orang. That is related to Bible juga begitu bilang. Jadi nanti setelah kalian baca ini baik-baik, ambil koneksinya. Kalau seperti Joshua sama Samuel mungkin belum membaca Bible lebih banyak, tidak apa.
Nanti at the time, pada waktunya, when you read that, you will know what is the meaning of this. Nah, jadi ini hati nurani, kebebasan manusia. Laki mau sampaikan satu lagi ya, esensi dari buku Habit ini adalah membuat orang yang dependen, ya, ketergantungan menjadi tidak tergantung. That's only the first step. The first step is how to change people from dependent people into independent people. Physically. After that, if you pass this, it takes time, yeah. But as I told you, sharpen your soul. Sharpen your soul all over the time. Nanti pada saatnya Anda akan sampai kepada independen. Itu namanya orang yang dewasa secara mental. Orang yang dewasa secara mental ini, inilah calon leader yang baik. Kalau dia tidak bisa dewasa secara mental seperti ini tadi, independen, dia nggak bisa jadi leader. Jadi baik di perusahaan, mau di sekolah, mau individu sendiri, this is the key. Jadi kita harus all over the time. Jadi artinya datang dan pergi selalu lain tantangannya. Terus terakhir apa? The high levels, bateraiku mau habis pula ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu ya. The last level. The last level Joshua and Samuel is Anda akan interdependensi namanya. Anda akan sampai ke level saling ketergantungan. So you cannot live alone in this world. You have live with the others. Jadi ketergantungan satu dengan lain itu dalam hal yang positif. So you don't need to worry about who you are. Jangan takut kita nggak dikenal orang. At a certain time, people will know you. Why? Because you have a special character, you improve yourself day by day, and Anda tidak pernah cemburu apapun yang dihasilkan orang. This is a very, very important from this book. Karena Anda tahu bahwa dunia ini berkelimpahan. So, cari caranya. Dengan cara melihat orang sukses, Anda pun ikut merasa termotivasi untuk bisa menjadi sukses. Walaupun nanti tidak sukses, that is not the problem. Ya, that is not the problem. But the way how you live your life. The way how you live your life untuk mendapatkan apa yang mau Anda capai gitu kan. Artinya tadi kan bekerjalah dengan mind. Walk with your mind. Walk with your mind. What does that mean? You must have a mission. You have a vision. How do you able to develop your vision if you do not have any skill and if you are not sharpen your soul? Never. So that is the very, very senang, very happy. I am very happy my grandson in his age like this, just 13 years old, they already try to read a good book. Million of people read this book. And million of people over the world change their miserable life to a happiness life. Because of this book. So, saya kasih ini sama mamanya, mama kemarin itu sudah dibaca. Tapi akhirnya Roni yang baca duluan, no problem. Akhirnya anaknya yang baca. Anak juga yang baca. Oke, bagus. karena papa kan nggak ada kesempatan ngobrol begini. Saya lebih senang ngomong ke cucu kan, ya. Jadi ke cucu kan saya bisa ngomong. Nanti Laki akan cerita lagi kisah-kisah yang lainnya. Ini Keira ini, yang sana itu Keira. Mana Karo. Ini Karo rupanya Karo. Nah, jadi sekali lagi Joshua sama Samuel ya, don't ever blame whatever happened in the world. Don't blame anyone, whatever happened to you. But you are
a very unique people. If you use your mind and you create something, you will find a wonderful thing in your life. But it's not like membuka telapak tangan ya. There is a process. It's not easy. This is a process, but this life have to be sharpened day by day. Ngukrite na baterai kuna ke nguka sada kali hengo sada kuliah he. Ambil. Apa? Ambil. Dah kita kempung kuda duana. Tapi laki seneng nggak? Laki seneng nggak? Senang, saya senang sekali laki. Laki sangat senang. Ini anak seusia ini ya sudah membaca seperti ini, percayalah ya Ita sama Roni ya. Ini anak nanti dia akan punya perbedaan dengan anak sebayanya dan seumur dia dalam hal ini. Jadi maksudnya gini ya, ini teruskan, tapi nggak usah dipaksa. Kenapa? Supaya dia datang sendiri keinginannya. Ya itu akan jauh lebih baik. Tapi you have a duty to tell. Ya, you have a duty to tell. Because why? Because you may walk day by day and you do not have enough time to tell this. So give him a book to read. Like my father, they don't know how to teach his son. But his son tried to find the other teacher or the other father from the book. And he read that. So, dengan rajinnya anak-anak ini membaca, saya akan lihat bahwa kepintaran intelektualnya akan dikombinasikan dengan kepintaran spiritnya seperti ini, dia akan menjadi orang yang lebih lebih bebas. Ya, what you need in your life? Freedom. Freedom of what? Freedom to do what you need to attain. Ya, in a good way, in a happy way. Jadi sebenarnya begini, banyak orang punya banyak uang tapi bisa saja nggak berbahagia. Do you know why? Because they do not put that in the right place. What they need to apa yang mau dicapai, they do not know how to put it on their life. But if you know that, yeah, if you able to do this, anak-anak ini mana? Oke, mana Joshua sama apa tadi? Ada dia. Aku mau ngomong sama Joshua sama Samuel. Oh ya, omong. Halo laki. Sendiri kali, device sendiri. Iya, memang. Samuel, Joshua, Iya. where are you? Halo. Okay. Samuel and Joshua, I appreciate very much your presentation. I like it very much, and I am very bangga. Yeah. Proud. I am very proud to have a grandson like both of you. Yeah, so I believe continue this. Ya, ini adalah bagian yang menyenangkan. Jangan dianggap ini adalah salah satu yang ini, tapi ini menyenangkan. And believe me, Joshua and Samuel, million of people already they changed their life. They changed their frustration mind to happiness because they read this book and they try to practice it day by day. Ya, jadi sudah bagus aku ya, dua cucu laki ini, laki sangat senang sudah bisa seumur kalian ini sudah membaca buku yang bagus begini. Ya, ini di luar dari matematik Joshua ya. Okay. Yeah, Samuel. Yeah. But this is very, very important and very meaningful to encourage you to pelajari every pelajaran. Ya, dengan senang. Ya. Bukan dengan menggerutu gitu ya. So artinya sama seperti tadi ya.
Artinya mulailah dari pikiran sendiri, jangan melihat ini. Kemudian bersinergi katanya. Itu artinya apa? Jangan sempat 1 tambah 1 jadi setengah hasilnya. Ngerti maksudnya? Ya? Atau jangan pula 1 tambah 1 jadi 1,5. Atau 1 tambah 1 2 saja. Itu pun pas-pasan saja. Itu asal saja. Artinya melepaskan 2 saja. Kalau bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah yang lainnya gitu. So, you know why? In everything you did, everything you do, you have the added value to your life. Ya. Jadi artinya bersinergi dengan teman itu ada manfaatnya. Jangan banyakan hanya ruginya karena berteman. Jadi dia 1 tambah 1 jadi setengah gitu kan. Okay, so try to understand this, yeah. And then the last presentation by Samuel is the chapter 7, yeah. It is sharpen your soul. There are so many mean of that statement. Sharpen your soul artinya belajarlah terus menerus dari mulai sekarang sampai ke liang kubur. Itu artinya, ya. You sharpen because every time tantangan beda, ya. The challenge is different. Every time challenge is different. People you meet is different, and perubahan akan selalu ada. Jadi tadi ya habit yang ke ini tadi, jangan artinya jangan menyalahkan keadaan. Bagus. Kenapa? Karena semuanya akan berubah, tetapi Anda akan happy dengan perubahan itu. Oke, Kempu ya. Jadi congratulations. Laki senang dengan cucu-cucu ini. Nanti Anda akan tahu bedanya Anda dengan sekeliling Anda. Anda akan memperbaiki orang yang dekat dengan Anda. Akan memberi semangat dan setiap orang melihat Anda, orang akan berbangkit spiritnya. Oke? Oke lagi. Oke, Kempu. Foto dulu. Ah? Foto. Senyum dulu kita, senyum.